Доброго времени суток, друзья! Я Влад Шторм, вы на Штурмовом канале. Канал для тех, кто любит игры. Поехали! Друзья, приветствую! Ну что ж, сегодня у нас с вами финал РобоКопа. Заканчиваем эту игру. Я так думаю, что нам примерно плюс-минус осталось часика 2 для того, чтобы закончить его. Ну и, соответственно, тогда перейдем к следующей игре. Будет тогда у нас стрим сегодня из двух частей. Финал РобоКопа и новой игры. Так. На чем мы там остановились? Шли в какие-то, по-моему, эти подвалы. The lab. It appears it was set up for the afterlife project. So this is where everything went down? Gives me the creeps. But what about Wendell? The place looks abandoned. Be careful. Could be a trap. Так, след Вендела, осмотреть лабораторию. Так, Уиллис отследил место, откуда Вендел Антоновский вел трансляцию своей речи. Это в старом Детройте, где у старика была квартира. Отправляйтесь туда и остановите Вендела. Сейчас, друзья, секундочку. Так. Так. Хорошо. Обнаружены улики, указывающие на противозаконные эксперименты над людьми. Так, ну это уже было. Эксперименты над людьми. Вот и трупы. Противозаконные эксперименты над людьми. Эксперименты над людьми, да, мы поняли. Легкий, спинной мозг, сам мозг. Что-то здесь кто-то кого-то перестрелял. Жень, привет. Ну так ты думаешь, это легко? Запустить трансляцию на 4 площадки, потом проверить, убедиться, что оно все работает, потом запустить программу, чтобы отображала чат со всех площадок. What about the lab? This is where the bodies were taken.
OCP was running their afterlife project here. Becker said it would be a long time before OCP has the technology to make afterlife a reality. The old man made them prepare a functional prototype for this week. Their head scientist was not happy about it. That could explain the quality of most of their products. И 14 минут ты это перегнул. Я запустил старт на 10:30, потому что у меня идет счет, когда начало трансляции, так что не 14 минут, а 10:30. I think I know where Wendell went. But there is a catch, am I right? To proceed, I must find the code to a locked door. That is police work at its most basic. Your favorite? Найти код доступа от двери. Да, есть смысл, потому что многие потом в итоге подписываются на все с других площадок. Есть смысл. The scientists did not like working with Wendell. What was Wendell's role in the project anyway? He was coordinator, he hired scumbags, and then overworked the team. In OCP, that position is called executive. Код доступа неверный. По всем компам пройтись. Ну, видишь, а некоторые любят Рово, Twitch. Рутуб развивается, поэтому... Поэтому надо пытаться стараться развиваться везде. У доступа верный скачивание завершено. I found the door code. I am continuing pursuit. We've escorted the mayor to safety, and now we're gonna join Reed and the rest. There won't be time for chit-chat after that. RoboCop, I just connected you to the mercenaries' frequency. You'll be able to hear their messages from now on. That is, if you're close enough. So Murphy, this day ain't over yet. Частоты наемников. Новые указания по радио. Главный канал 53, 58, 63, 68, 73 МГц. В следующий раз меняем частоты раньше, чем обычно. Обнаружено большое механическое крепление, не хватает объекта. Да, здесь было что-то большое. Это будет наш какой-нибудь очередной босс. Навыки, навыки, навыки. Чуть еще качнуть, а? Ну, Беккер как бы в итоге, если так, откровенно говоря, почти ни при чем. Плюс это не он этим всем заведовал. Так, чисто из принципа разве что его замочить, не более того. Покинуть зону, что еще искать? Злой ты, Женя. Может просто посадить, а не сразу убивать.
След Вендела. Задание выполнено. Добавлено новое задание. Выхода нет. Что за стройка? Hey man, check it out. It's Delta City's first celebrity. Roll out the red carpet. Should he even be here? You better check if the boss man knows, man. Идти Вендела Антоновский. Правильно, что еще нужно строилам? Проститутки. This place has everything. Money, buzz, drugs, and women. All at our fingertips. While Detroit is burning thanks to the gang wars. How do you know the riots won't spread here? Don't be stupid. Wendell would never allow that. Еще и нюк здесь. Ну да, прекрасно. Полный набор. Да. Чем эта стройка отличается от Детройта, который они сносят? You think you can sell me a vial of soap saying it's nuke? Just wait till I'm just cleaning this window, officer. Угу. Да-да. Казино. Какая прелесть. I'm telling you, I'm Wendell's right-hand man, so if he's the king of Della City... Да, проститутка в каске это 5. And you know what that makes you? An idiot if I keep listening to your nonsense. Да. Я даже не знаю, тут смеяться или плакать надо. Да-да, кстати, Женя, похоже, согласен. На Fallout. You startled me, cop. For a second, I forgot we were untouchable. Hey, bartender! Pour a double for our stiff officer so he can loosen up. And put it on Wendell's tab. You've got some balls. The asshole hasn't paid me for a month. Is that a shit smear on that mattress? Yep. Someone thought it would stop me from stealing it. Добродетель, Жень, тоже должна быть справедливой. Sorry, honey, but I don't do roleplay. Какое милое местечко. Тебе тут самой не стыдно на таком этом? А как бы от душа, все дела. Да. Ню-ню. So I was thinking, once Delta City's built, we'll have the first dibs on all those new crafts. Yeah, the way things are going, this place won't be finished for another 80 years. You'll be lucky to get a grave plot out of all this. О, прекрасно, еще и стриптизи. Вообще прекрасно. Как бы за что они борются, непонятно. Я. Some like to fight for the front row, but I'm more happy with the rear view. Кстати, неплохо видно. Да.
asked that dude to bring me a screwdriver, and he came back with a cocktail. What a tool! Я его попросил принести отвертку, он мне принес водку с соком. А ты уточняй, тебе нужен был коктейль или инструмент? Ну, судя по всему, сейчас будет драка. Ну, даже противники там где-то на горизонте есть. Ну, понеслась. Alex Murphy. You didn't even give me enough time to miss you. How'd you like my new empire? The most free society there is, where everyone is equal. As long as they have the money. Ну, в чем же равенство, если есть деньги? Drug dealers and murderers. Is this what you hoped for? The old man's dead. There's no one stopping me from ending you. There is also no one left to finance you. Becker shut down Afterlife. Is that true? I think we can get back to Такой, that at a oops. later time. Now, where's my lighter? Oh, there it is. After the incident at the mall, I had a duplicate made. That's neither here nor there. Goodbye, RoboCop. Ой, что-то не работает, да? Smoking kills. So, you finally took care of that, huh? We'll just have to do this the old-fashioned way. Gentlemen, I'll leave you to your work. А давайте. Target acquired. We are one. Let's get this over with. Finish that persistent bastard! It won't take long. In the meantime, make the transfer. There won't be a second reminder. Can you Даже believe this перегруппироваться metal fuck? некому. He's still standing! It was to keep him busy, sir. We're preparing a full-blown attack behind the gate. Let's first. Can you put him out of his misery? Like now! Affirmative. We're doubling reinforcements. There. Going for the kill.
RoboCop has entered the construction site. I repeat, RoboCop has entered the site. That wasn't part of the plan. Minor drawback. Cobra assault cannon operatives are getting into position. There's no way past that force. Cobra cannon. Now we're talking. Yes, sir. The best money can buy. А, Кобра, это пушка, которую в конце первого фильма использовали. Да хара орать, чё ты орёшь? Все равно до тебя мы дойдем. Ну да, Кобра. Хорошая вещь. Nest. I don't get it. It's like he's reading our every move. Has your broadcast been compromised? No chance, sir. Our comms are secure. What are you going to do about this situation? We're sending our prime unit. Blitz troops should get rid of him once and for all. I've heard that before. Make sure it turns out to be true. Bastard shot me. Nothing will bring back your old life. Except me. I'm now the only person who has access to afterlife technology. Do you really want to throw this chance away? Чем ближе к нему приближаемся, тем больше у него психоз начинается. Кобра. Какая классная пушка. Эх, жалко, что кобра была только одна. Но спасибо за количество патронов. Это было эпичненько. Надо отбить контратаку. Да, отбили уже, я так понимаю, все закончились. Нужно просто туда подойти. Да, за кобру, конечно, разработчикам спасибо.
Было приятно с нее пострелять. Дыщ. Привет, Толик. Как настроение? Отправиться в погоню за Уэнделом. Куда иду я? Вот иду за Уэнделом. Судя по задаче. О, Толик, у тебя стрим с вебкой был? Надо будет после того, как закончу, зайти глянуть. What are you looking at me for? It's your problem. What do I pay you for? At this point, either get your robots online or we are out. We're definitely not being paid to get slaughtered. Как это умирать за ваши деньги мы не собираемся? Вы же наемники, ребята. Вы должны за деньги умирать вообще-то. То как бы что вы туда наемники? Ага. Граната тебя спасет, конечно. Готов. Эпичненько. У тебя был короткий стрим, Свет. Ну, понятно, слушай, с такой погодой. Я вообще удивлен, что у нас... Фу, блин, все в порядке с такой погодой. А что проходил сегодня? Где там эта гребаная пушка? Ну, по идее, все. Здесь противники закончились. А, да-да-да, припоминаю эту игрушку.
Ну и чё, как, понравилось, Толик? Задолбал своей гранатой. Завтра будешь проходить. Сегодня больше не будешь стримить? Или пока со светом проблемы не хочешь? Какие-то хреновые эти оборонительные турели, они ее раз уже уделали просто за 2 выстрела. Это беспонтовая вещь. Ну да, обидно, конечно, когда такие вещи Толик мешают, я согласен. Ну ничего. Я думаю, что завтра вряд ли будет так же. Завтра будет лучше. Эх, Кобра, хорошая вещь, жалко, что тебе патронов больше нет. Слепит меня своей снайперкой, даже не вижу, куда стрелять. This is unreal. He's like the little Asian that could. You better pray. Как паровозик, который смог. It's your last chance to make the payment, or we part ways. Don't you worry your head about it. I've got this. Regrouping. Ребят, вам еще не надоело? Я думал, Кобра. В принципе, если думаешь, что есть смысл ждать, то ли кто да. Да, конечно, обычно, когда такая фигня в такую погоду, показала практика, лучше не ждать. Так, у меня мышка садится. Люблю, когда во время боев.
Так. Виталик, привет. Да я же не знаю, кто финальный босс игры, я же не проходил. Воспользоваться лифтом. Ребята, вам не надоело дохнуть, а? Хватит. Is that so? Everyone stand down. What are you doing? Why did you stop? That is not what I pay you for! Turns out you don't pay us at all. What? The money transfer didn't go through. We will settle this. Have your machines fight your battles for you. We don't work for free. No hard feelings, RoboCop, just business. I have bigger fish to fry. You ungrateful fucks! You closed the door on the most ambitious project in this goddamn city! Surrender, or there will be trouble. I still have an army that will fight no matter what. So, RoboCop, prepare to meet your demise! Ой. Now Незадачка. there is trouble. This isn't over! Stay away! Stay the hell away! Арестовать Dead or его, alive, Антоновский. you are coming with me. О, любимая фраза, живым или мертвым пойдешь со мной. You will regret throwing this opportunity away! Useless fucking machines! Can't you see? OCP is lying to you. I was the only one who was frank with you from the start. Тоже нечестный нашелся.
Это беда всех этих злодеев фильмов 90-х, Жень. Так что это нормально. You can't win this. Not while OCP still stands. There is nowhere else to go, Wendell Antonowski. That's not even my real name. OCP gave me that identity. They knew evoking your past affects you. Well, they wanted you emotional, to better manipulate you. You keep sacrificing yourself, and that's admirable. But at some point you have to ask yourself, for what? For the city that wants to witness your downfall? Or for the company that keeps sabotaging you? Join me. Together we can hold OCP accountable. Another empty promise. You hunt criminals down. Oh, let's make a stand against the biggest criminal of them all. It's time for you to stop obeying OCP and start putting Как будто бы он по звуку голоса не определяет, где он. Locking you up is putting myself first. Oh, that would be a mistake. I am only human. Then why don't you die like one? Порешали. Is it done? Is Wendell Antonowski dead? What about the city? Everyone pulled through. We've got it under control, I think. We just got here moments before you. People are exhausted and trying to catch a little sleep, but I'm sure they would prefer catching up with you. I will keep that in mind. And Murphy, good job. Выхода нет, задание выполнено. Добавлено новое задание. Еще одна смена, да? Еще чуть-чуть, да? Еще совсем немного. Что там тут накидали? Так, еще одна смена. Вендел мертв, а проект «Жизнь после смерти» закрыт. После похожего CP снова планирует все утаить. Пора возвращаться к обыденной жизни. Узнайте, что нового у ваших коллег. А больше опыта, конечно, надо было раньше и больше качать. Ну ладно. Ну, вроде того же, наверное. Так, по звучанию фамилии, да, похоже, что румын. So it's true. He's dead? I am sorry that it did not happen in front of cameras. That's all right. There's always another story. But tell me this. You killed the guy who started this all, exposed UEDs for what they are, and made sure they won't replace cops. You contained the riots and at least postponed the creation of Delta City. What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? That is not why we do this. What a thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say that. I'm considering jumping ship.
I realized that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve it. Mainly you. There's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and it probably wasn't clear, but I tried to hide an I'm sorry somewhere in all this. Noted. I'm glad. Вы помогли Саманте в See you поисках out there, правды. Robo. You will. То есть такое подведение итогов тех, кому мы помогали, судя по всему. Я так понимаю. Ну, так Жень, например... Antonovsky finally got what he deserved. Damn right. No escaping the grave. На протяжении 3 частей фильма по факту так и было. Seriously, Взять они как бы нового ничего не придумали. Oh, I get you. I've been there too. No, you haven't. You've never been married. I promised my missus that I wouldn't do any more overtime. По факту через все 3 части красной линии как раз это повествование идет. Что единственное, что UCP сделала хорошего за всю свою карьеру, это вот РобоКопа сделала. И не более того. Ответ для Магновольт. Уважаемая Джессика Браун, работа в Магновольт — это прекрасная возможность, однако после недавних событий я решил от нее отказаться. Я понял, что работа в полиции для меня не просто карьера. Знаете, про работу в полиции говорят: если боишься жары, держись подальше от кухни. Так вот, я, похоже, жить не могу без готовки. Спасибо вам за все, Анджела Эстевес. You caught me sleeping at the desk. It's like I'm trying to convince you that I'm not cut out to be an officer. We are all tired. I talked to Reed and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone. Everyone that meets the criteria, of course. Since Becca no longer needs me, I think that's the end of my career. Will that stop you from sending in another application? What? No, never. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? I don't know what to say. Thank you, RoboCop. It's been an honor. Вы помогли Уиллису стать хорошим полицейским. OCP Omni Consumer Products. Есть такие названия, Жень, которые по факту не перевести. Дословно Omni, но это просто название. Походу, все-таки это японская, видать, корпорация Omni. Consumer, честно говоря, я уже не помню по-английски. Ну, products. Продукты, материалы, поставки, как хочешь. Я же говорю, есть такие вещи, которые как бы литературно не перевести. Oh, that's a shame, because the guy from the Holy Cow joint, he came by earlier and left a tray of burgers in the staff room as a thank you for our work. Shut your mouth!
it is safe out there again. Oh, thank you. But I felt pretty safe ever since you left me with your partner, Officer Lewis. Feisty little thing, isn't she? She makes me feel safe too. Usually I'm a little anxious about leaving my patients, but these past couple of days I've gotten to meet some of the people in your world. Despite your circumstances, you've made a good life for yourself, Alex Murphy. I'm confident in saying that I'm leaving you in good hands. Thank you, Doctor. You know, I've been selected to join the Committee on Integration of Cybernetic Organisms into Society. I think it's important for people to know what I've learned here with you. I'll pass my conclusions along, and I hope OCP will do right by you. At least this one time. Goodbye, Alex. Доктор Бланш преодолела травму с вашей помощью. Was your neighborhood affected by the riots? I don't know. Once they began, I was too afraid to leave this place. I locked myself in a storage locker. I get it. I'd probably do the same. This precinct really makes you feel secure. А вообще же в третьей части, насколько я помню, OCP вроде это дочерняя компания этой, как его, японской какой-то фирмы Канимицу. Так что, по идее, это была просто дочерняя компания японцев, которые уже непосредственно здесь штатовские сотрудники руководили. Ну, по крайней мере, если мне не изменяет память. Потому что тогда в третьей части они им постоянно выдавали звездюлей за то, что Дельта-Сити не строится, ничего не делается, короче, акции падают и тому подобное. Ну, по большому счету, уже они уже давно под сапогом у штатов, поэтому особо не чирикают. И мнения своего как такового они не имеют. Поэтому все их там хотелки и прочее, это исключительно только когда им штаты дают голос. А ты, как всегда, сидишь здесь в клетке, огурчик, да? Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. So, good job, Tin Man. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. But that did not stop you. You proved competent. Not to pat myself on the back. But I really did. Just, who knew that selflessly helping others is so exhausting? And rewarding. Yeah, you may be onto something there. I checked on the folks that called in to make sure they're safe. And they were. But now, I need to catch up on my beauty sleep. I can't believe I'm the only one here. Don't they know there are mattresses back here? They probably mind the vomit stains. Beggars can't be choosers. See you around, partner. Robo, Lewis was looking for you. She's in the locker room. Поговорить с Сен-Льюис. А Нил 350 очков набила, но все равно мой рекорд 400, или там сколько было, 405, никто не побил из NPC. Я так понимаю, видать, это все. Сейчас выезжаем, видать, на последнее задание, на этом финиш.
Судя по всему, больше ничего нет. That you, partner? You're back. So it's done. It is. Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? He did. What a cheeseball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Come on, sit down. A lot of things have changed since I wasn't around. For one, I've heard that there's another woman in your life. Another woman? Dr. Blanche? Seems that you two spent a lot of time talking together. I'm glad that there was someone you could lean on while I was away. You've been under a lot of pressure lately. It felt like every night at the hospital I was seeing your face on the news. People trying to dissect your every word, question who you are, your past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. I know I wouldn't handle it that well. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder of who I am, who I have always been. A great police officer? Among other things. I just want you to know that if you ever need to talk... I know, Lewis. Thank you. So, what's next for us, partner? Our morning shift is about to start. I'll get my gear. You've gotta see this! Moments ago, what was reported as an unidentified creature has entered the OCB headquarters and is wreaking havoc. Reports of numerous casualties are coming in. No one seems to know what caused the chaos, and most importantly, who is going to stop it. I guess the shift's starting early. Ready, partner? Всегда готов. I was born ready. Неплохо здесь повоевали. What the hell? It's like a hurricane came through. Stay alert. Задание выполнено, еще одна смена. И какое следующее? Добавлено новое задание из пепла. Смотреть зону. Неопознанный субъект напал на штаб OCP. Направляйтесь на место, остановите его, чем бы он ни был. Смотреть зону. At least we have chopper support. Huh, no such luck. That's a TV helicopter. They're here already? We have wounded. What happened here? It was furious. It destroyed everything in its path. What did? A monster. Robo, I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up there. You sure? Positive. You heard him. Let's evacuate everyone. Hurry up! Пойти на этаж руководителей. Может, на этаж руководства. Я понимаю, что здесь немножко вольный перевод.
Murphy, we're finding more and more wounded, and they're all giving me consistent descriptions. So unless everyone is getting it wrong, there's an old friend waiting for you upstairs. You can expect... Trouble? That's right. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. Ну, по крайней мере, это точно нет 209. I see you. That thing just moved to the western corner of the executive floor. It's something. Нам же не в конференц-зал. Или все-таки туда? What a massacre! Are you getting this? All of it. That's the OCP board you're seeing. They were supposed to vote on the new CEO. I guess someone didn't like the candidate they chose. OCP is finished after this. Да нет, еще не конец OCP. Be careful. Но я сомневаюсь, что здесь настолько кардинальное было. То есть я понял, что здесь есть, видать, разные концовки. Но я так понимаю, что они не настолько будут разные. What do you want from me? О! Совершается преступление. My number one guy. There seems to be a misunderstanding. RoboCop, I wanted to leave you a message before I undergo this procedure. It has been a long and laborious process, but it has given me the opportunity to observe you closely. The old man! That you? I didn't know! I didn't mean to! Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on, root for you. And it is because they can look past your metal exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. Бинго, старик, долго ты шел к этой мысли? You made me realize that I do not have to fear what is about to happen. I can remain human, as you have. Selfless and devoted to something bigger than myself. Uncorruptible. And that is what I always strive to be. Good luck, Murphy. I cannot wait to see what the future has in store for us. You sold the city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep? Свалка или тюрьма, ублюдок? Murphy, what the hell was that? Just an old friend. Я вот
единственное, что никогда не понимал, почему РобоКоп может нормально общаться, а когда делали это в РобоКопа 2, не смогли нормально ему речь сделать. Почему вечно, что Кейн, что старик, он просто ревет через этот монитор и больше ничего, а нормально слова говорить не умеет. Не доработали что-то. Давай, что ли, стрелять? Вроде я правильно стреляю. Все-таки в этот круг, видать, надо стрелять. You will not win this. Побежал как носорог. Но можно было не так откровенно повторять этот бой. Наверное, откровенно уже слезали. Where the hell are you? I've lost visual. We went downstairs. What? Murphy, we got everyone out. Be careful. The building will not hold. You need to get yourself out of there. I'm in the middle of something. Ну, в него. Ну, как он нас побил. Going somewhere? Все, подгрузился. Легче стало. Нет, Толик, это не Кейн, это старик, который главный управляющий директор OCP. Это он туда себя засунул. Кейна нет, Кейна мы убили. Как он может быть жив? Точнее мы убили. Кейна убили во второй части. Следующее я хочу, Толик, пройти Алана Вейка. Но перед тем, как начать второй, вспомню первого. Вместе с контролем, потому что проходил всего лишь один раз и уже не помню все. Фига себе. А что ж такое?
Не успел, не успел. Murphy, you need to get out of there. It's about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. Толик, понимаешь, учитывая, как сейчас стали проблемы с локализацией русской, понимаешь, можно некоторые игры не дождаться, либо очень долго ждать. Поэтому, как бы, может, это и хорошее желание. Но тогда много игр придется пропускать. Так, спасти, оставить его умирать, убить. Ну ладно, спасем, хотя он, конечно, мудак старый. Чё ж ты вечно подгружаешься-то, а? Все, отпустила, прогрузился. Да не, понятно. Просто, знаешь, некоторые игры я хочу пройти. Если я буду долго... Не, есть, конечно, те, которые, знаешь, допустим, я рассматриваю так, из разряда... Как-нибудь пройду, они мне не горят, поэтому можно, знаешь, не спешить. А когда вот так вот ждать, то есть, допустим, про Вейка, я не знаю, будут ли его переводить или нет. То есть я так слежу за локализациями, то есть Хогвартс перевели, там Jedi Survivor переводят, еще там, по-моему, какая-то не третья игра. Про Вейка пока не слышал, чтобы были какие-то сборы, либо собирались переводить. What? Murphy? We are not done yet. Thank you. Ну и зачем надо было его спасать в итоге? Его все равно просто придавило. Чисто для галочки, что мы его проявили милосердие к нему. Does anyone see him? I can't see anything. Move closer. Negative. When the building collapses, the dust cloud will choke the engine. Oh my god! Murphy! No! 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 Wait! I see something! Is that him? Talk to me! Опять весь побитый, пострелянный. It has always been me. Такие мощные слова под конец. Another week passed since the OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. We at Media Break welcome them with open arms. Delta City, yokoso! From the City of Wonders, we're back to Detroit. The city's debt has reached a new peak. Re-elected Mayor Kuzak, asked about his plans for reform, said he had other plans instead. OCP is the weakest it's ever been. We'll sue them even if we need a Japanese lawyer, he assures us. Now it's time to introduce a new segment, You the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. Disgraced Senator Farrell took hostages at the local theater and called for his reinstatement. However, a former vagrant and the theater's newest employee managed to defuse the situation. When asked why he decided to risk his life, Pickles, a European cinema connoisseur, said that it was simply disrespectful to interrupt the screening.
Let's just hope Pickles does not influence the theater's movie selection. Next up, Sunblock 5000 model nearly torn to pieces by an ED 209 after not adhering to the 209's instructions. The dispute over a parking space could have turned deadly if it wasn't for Dr. Olivia Blanche, a seasoned psychologist who managed to keep a cool head during the 209's intervention. Dr. Blanche's new book, Coping with Loss, is said to be of value to both people and machines alike. A defamed reporter funded by terrorists after trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP, Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman known in the underworld as Bertha. OCP denies. We're sorry for the disturbance. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on. The owner of a local restaurant, Onion Baji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's В общем, короче, нам такое послесловие показали, что со всеми персонажами, которым помогали, произошло. And leaves no doubt that he will not be advocating for granting him human rights. RoboCop's efforts have prompted a public conversation. I hope OCP doesn't take him off the street. Who will protect us then? Ah! It's RoboCop! Robo, I love you! Да, обязательно было у алкаша брать интервью. To many more years on the force, RoboCop. It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting as police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. The question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Да, как-то так. Ну, наверное, разве что Толик Вейка будет, если его на апрель уже хотят переводить, значит, наверное, будет с помощью нейросетей. Как это было с дополнением к Киберпанку. Там какой-то, не помню, любитель или модер с помощью нейросетей тупо перевел все дополнение. А ладно, сейчас начнем. Сейчас сделаем перерыв полчаса. И начнем. Запущу новую трансляцию. Да, в общем, по факту, но, я так понимаю, есть как бы условно, наверное, две концовки. Я так понимаю, то есть, видать, если бы мы на всех забили, не помогали и вели себя как машина, я так понимаю, все был бы как-то печальный конец. Плюс, если бы не спасли бы старика, не попытались, наверное, так же само бы. Хотя черт его знает. В итоге концовка определяется только нашими стараниями или финальным выбором этим. Хотя от него вообще влияет что-то, нет. Что мы его спасли, все равно его забило падающими камнями. Ну ладно. Так, Толик, ты же еще не играл во вторую часть. Как ты можешь определиться, нравится тебе больше первая или вторая? Смотреть прохождение это тоже такое себе. Чтобы понять, это нужно своими руками, как говорится, пощупать. Тогда уже точно можно сказать, нравится, не нравится. Че-то ты, Женя, резко про Warcraft вспомнил.
Ну, блин, видеть прохождение все-таки это одно, а когда чувствуешь это другое. Не люблю делать вот окончательный вывод. То есть можно сказать, что условно, как бы нравится, так же самое, как и по Миражу, понимаешь? То есть пока первое впечатление от того, что я увидел, я сложил, но как бы окончательно не могу сказать, потому что не играл. Так, ну что, подводя итоги, что я могу сказать? Вообще, в целом, честно сказать, игра мне очень даже зашла. Все-таки, наверное, в первую очередь, потому что люблю этот фильм еще с детства. А во-вторых, просто дали по всему сюжету, нам по факту прошли через все вот эти вот моменты, которые были, в общем-то, и в фильме. Через его эти психологические травмы нам показали. И героев по факту всех вспомнили. Антагониста главного приписали он тоже к брату убийцы с первой части. Плюс, конечно, Эд-209 дали с ним повоевать. РобоКопа 2 он тоже дали. Конечно, это все банально и по факту клише, откровенно повторяющийся сюжет первых двух фильмов, но тем не менее, вот я лично как любитель РобоКопа по факту и фанат детства могу сказать, что очень даже неплохо получилось. Плюс, конечно, за счет того, что сделали не банальный шутер, а все-таки вот с элементами какой-то прокачки, плюс реально свободного движения по городу, да, локация по факту одна, на которую нас возвращают 3 раза за игру. Но за счет того, что вот есть и дополнительные квесты, есть вот это вот гуляние по городу, поиск различных, как сказать, ну не коллекционных предметов, это скорее просто для прокачки у нас они давались. Чем-то мне, я уже повторю, напомнил это Маскарад Bloodlines. То же самое, ограниченная карта города, по которой мы ходим, выполняем какие-то дополнительные квесты и что-то собираем. В принципе, очень неплохо. Поэтому, в принципе, игра очень даже классная. Обязательно все-таки гляну еще Терминатор Сопротивление от этой же студии, потому что очень интересно, что они там сделали. RoboCop получился очень интересный. Я как фанат оценил. Да, есть какие-то моменты, есть огрехи, конечно. Ну, по типу того, что пистолет доставать только тогда, когда называется боевая зона. Ноги робокопа не видно, хотя могли, конечно, это показать. Но, тем не менее, все эти минусы, как по мне, не играют сильно в отрицательный минус. Поэтому в целом игре можно поставить... Вот если ее считать вот чисто как вот по фильму, для фанатов, можно поставить смело 5. Если, конечно, посмотреть на всякие минусы, опять же, та оптимизация, которая, честно говоря, это меня задалбывала на каждой подгрузке, то, что вот так вот происходили тормоза, пришлось паузу ставить, чтобы он подгрузил. Конечно, это... До 4 оценку можно опустить, но это чисто такое, за косметический, за технический, а в целом именно за механику, за геймплей, за сюжет. Сюжет банальный, но вот именно как по робокопу он прекрасен. Поэтому, в принципе, как именно сделанное для фанатов, игре можно смело ставить 5. А то всякие технические моменты 4, но это такое. Поэтому обязательно ложу ее к себе в коллекцию. Игра хороша, я ее оценил, особенно после долгой и нудной Вальгаллы, тем более после долгого прохождения франшизы Ассасин. Можно сказать, что игра просто превосходна, тем более, что за 4 стрима пройти, это замечательно. Поэтому лично мое мнение, игра прекрасная, рекомендую. Как-то так. То есть ты даже не смотрел, в смысле, по стримам, а именно вживую смотрел, Толик? Ну да. Так, ну, как говорится, такое, я же говорю. Я лично люблю своими руками потрогать, потом уже свое мнение. Пойдешь стрим делать? Ну давай, Толик, успехов, удачки тебе со стримом. Кстати, Женя, выпустили же по поводу Warcraft, есть же этот Reforged ремастер. Я, кстати, играл, мне понравилось, красиво сделали, улучшили графику. Хотя, конечно, все-таки оригинальная графика, это что называется приятное воспоминание. Как это все было когда-то. Так, ну что ж, друзья, на этом, в принципе, с робокопом все, мы закончили. Сейчас тогда я заканчиваю эту трансляцию, делаем небольшой перерыв где-то на минут 20, полчаса.
И запускаем следующую игру, потому что у нас времени еще дофига. Можно смело играться дальше. Так что можете перекурить, попить чай, кофе. Через минут 20-30 начинаем следующую трансляцию. Да, друзья, до встречи максимум через полчаса. Скоро увидимся.